This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Is ordering your stock from China, Turkey, and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Woyinza okuteekerateekera ebiseera by'ebyo mu maaso essaala eddiddwamu Honest Asset Developers Company egulidde erinnya mu kutunda ettaka n'amayumba ekuleetedde ettaka ku nguudo ez'enjawulo eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala. Balina ettaka Essonde ne Misindye ku Namugongo Road ne Kiwenda ku Gayaza Road. Ku Entebbe Road balina Nakawuka, Sisalutaba Express Highway ne Zil Phase 5. Ate ku Hoima Road balina Nansana Bujuuko, Koona Namasanga, Mabombwe Phase 6 and 7, Kakiri Mwera, Kakiri Magugu, Nampunge ne Gobero Muguluka. Amasannyalaze n'amazzi weebiri. Ate ng'ettaka lyabwe lya kyapa. Jjukira balina n'enkola y'ekibanja mpola ate n'okulambula kwa bwereere. Honest Asset Developers basangibwa Kampala ku Martin Road ku kizimbe kya Monkey Show Apartments. Okumanya ebisinga obakebereko ku mitimbagano gy'empuliziganya gyonna oba bakubireko ku noti 772 572 873 oba noti 701 572 873. Ari ruzungu kade kasuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda mu kugera kutoka ntoko nimbuzi nyefuno ndyefu. Ana bobora babaddi. Abakyala. Wale somo yomba nyembuto. Katonda ya chembuto. Genda wedi waminge. Oya baweereza buno bukeke obutini. Singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna. N'abufulumiza mu nnyindo. Sakibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent. Waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange. Cheche bakimuga kati era ensi yonna etegedde nga bwagenze mu ttooyi yandibadde ayita wano maaso abantu natubuzaabuza okitegeera. Aleti, how are you? Fine, thank you, Mkwano. It's nice seeing you. Your nails are well done. Nze bwentyo. Yeah? Enaku zino ndi international creme de la creme mamacita sexy. Ekigambo sexy abaana bagamba okikanyuga nnyo. Nedda bagume. Ndi sexy na kyamawa. Laba olususu. Tubireke sibe ebitulese wano. Olambese eno bannayo tebwetaaga teekako maanyi. Don't hype yourself and you're going to hype. Who is going to hype you? Nakati ndowooza abasajja bakkubira. Mwana gwe bankubira. Nafunye ne line endala. Hey, you got another line? Kubanga I cannot take it. Mama mwena munakwana nze. Hello? No. Ate batyamboko. Kiba batyamboko. Tegoliko embooko. Omuntu n'ogamba ngenda kubakuba ate gwe n'ogamba kankube essimu. Ati abasajja tweyita today is to do. Omanyi some of them come here they're like, Aleti, njagala onkube. And they're talking in a very like calm voice. Nkuba Mkwano. Nkuba.
Chakala onkube. I'm like, bro, we are role playing right now. Onkube dek role playing akusimu. Excuse me. Can you be my mother? Be my mommy. Excuse me, mukwana. Auntie be to be wanyumia. But there are men, but meanwhile, there are men, okay, of course, there is that fantasizing and what, but there are men who honestly could love you if you're going to do those things you were doing. Sure. I think about innocent as you know that today so many men boyogera nabo. Abasajja bangi bagamba nze njagala omukazi nga agenda kumbuuza how are you? I go back home and take a massage, bichi. And you know most ladies are not offering that to the men. True. Yeah, they are just being as passive as it comes. Kwe kuvudde buno obuwala bwe bayita sima bu side chick bichi. Bwe bavudde onywereza ekintu. Anti ko kakuweereza message, how are you? But have you eaten breakfast? Remember you have ulcers. Have you eaten lunch? Kakujukizanga gwa tayimanyi chozi. Oregulo ne kakuweereza viewers. Before you go home you can pass by. Ate balina kye bakola. Akugamba pass by my place ng'aguzeeyo n'ebyokunywa. N'osangayo akanyama akooki. Akujja mu bbaala gye wandiraze akujja ku mukazi wo. Neweerabira abeewamu. Neweerabira n'otandika okutunula 1 2 1 2. Namwe temulina self control baba walaga baba ugula bwe mutyo. And for the men they usually move with webalaba care. So kati goma nti waliyo omusajja ng'ekimwagaza omukazi nti that woman is not loud. Ekituufu. Nga bw'aba ayogera naye amugamba akakana. Omusajja n'awulira nga his world is so calm. Kati nganze. Aleti, you and being calm, I can't be in the same statement. Mokwano, I'm very calm and submissive. Nfukamira Kasuku. Ofukamira? Mama. Mokwano zawe mba mulavu ngweddalu. Nfukamirira ddala nengamba sijja byogera. But of course, njagala kwebaza, thank you for the interview we did. Thank you. It was really great content to receive. Actually, just to let you know, let me just see here your numbers. I think it's one of our most watched videos this year. I just want to give you, again I'm mitwale 5. Oh, that's good. 52K. That is it's 2 weeks ago. Oh wow. Well, it's one of our most viewed videos this year. We thank God. Yeah. Thank God. But there's something I wanted to. Do your friends talk to you? My friends. Like after you share these stories? Yeah. And they're in support of what you're doing? Yes. My friends are They're very, like, very go girl. They're like, Mokwano, tell your men choice munsi fetu manyi. Keep going. They're very proud of me. Kubanga laba Kasuku. I think the people that have been in my life for a long time, but mention same. I try for you the internet, movie daba right now, and you're like, but she's joking because you say I've always put on an image of obulamu body perfect, obulamu body kawa. So when I start saying all these things, I talk about alimba. But the people that have been in your life for a while, but you mention choice, so like, I'm so proud of you. Keep talking. So keep going. Yeah, I'm grateful for my friends. Wow. Yeah. That's nice to hear. Now, by the way, I think it's just coming back. It's a trend that's coming back. Yeah. So I think girls are doing their own like picnics. Oh yeah. So they post on TikTok. I'm the one who has brought the juice. I'm the one who has brought the rock ones that be nakala bandaba muba wala biboka. Abawala balungi tebabikola. Babikola just wakatuna. How do you describe beauty, dear? What are your beauty standards? What do you mean? Ze namu bawala babi bebabikola. Benakalaba. N'abalungi gye bali. Sinalaba obwana buli bwennyini. Ngenda kubukuweereza wano. Nga bubikola. Nga batukula. Nze ndaba abakazi babeerawo. Olaba kino kye bayita potluck, right? That's what you're talking about, but nga picnic. Oh, me I brought juice. Me I brought apples. Nga bola potluck ene yemmere. Buli omu najjanga alese omuceere, enkoko, but they do their picnics. Hey. Nze ndaba babeera bakooye bawala bali wakati w'emyaka 28 n'37. No. Maye gye emyaka abaana bakooye ddawe ennaku zino. Nedda mukwano. Omutunulira oti mukulu si mukulu. Ngamba nga awulubadde kiki. Anti omanyi kati obuzibu abakyala abamu kati to realizing that you need to love yourself and take care of yourself nga tukuze. Kati olaba nze mbuuse enkuze. Oshegedde. Omala kuyingira nga 32, 34. Kati obola ffe tuvayo ne tugamba munnaye for the younger generation. Sigenda kusirika. Wake up ng'okyali 25, 26 awo. You love yourself. Love yourself ng'obulamu bukyaliwo. Ne kati wano okuza ozadde olubuto luyiisa olina layers nga 7. Okitegedde. Andi mbalaba single mother of one. Be basinga obba mu bintu ebyo. Nebeera very bitter. Abawala abalungi bo tebasobola bukolako obo.
ne tulaba omwana nga ekifuba kikyayimiridde kiti oh me I brought the meat nakyo gamba basinga mother bonna amabere gabagaago si kyeŋŋambye kyogezaako kati otandise kuba defensive no omanyi single mother bw'omugambako ng'akyambaza buli omu mukwano nze siri single mother. I have a very supportive partner. Tetuli fena bambi msajja yawasa yagenda bibye. But he has been very solid mbulamu. Sasa ita single mother. Madam my single mother yegwa okubanga mwayawukana. Twayawukana nene kyo omwana wali amulabirira katatenze binkwatira. Single mother yabeera ono omukazi nga yeerabirira omwana we agwe toli single mother. Some notes. Yes. So but I sympathize with them. Dumaba n'ensonga ze. Naye nga mukwano picnics n'abawala abato bazikolera ddala ez'abaana abato sinnaziraba webali ndowooza nina gwe nalaba omukadde kadde gundi anti tiktok bw'obikkula akantu nga batandika oleeta abakifaanana naye nze buli bendaba oh I bought the splash I bought the juice ngemba ziyise ziti nice ngaba kiki bakulumu bali awo bawulubadde si bakulu si bato omanyi abaana nga bali awo n'omubuuza wabaki what happened obulamu bw'ensi bututeekeyo yonna naye tumale netutereezaamu guno mwaka tugenda kunyirira but then also ebintu ebimu byoyogera kati ng'ebyo love yourself a lot waki eyo musijja biwagira there is so much comfort now women are having with being by themselves or with fellow women. That's true. And it's bad. It's very bad, but also it's liberating in a way. Because abantu babonabulira mu bufumbo nebyaddala. So olaba abantu nga babonabulira mu relationship. Nosanga omwana omuto nga yeefumbiza mutowe 23, 24, 25 se kwefumbiza kale nga yasalawo n'afumbirwa tugambe ne bamuyisa bubi n'abeerayo emyaka 10 agenda okutuuka 30 nga yakikoowadda ng'akivaamu. So omuntu ngoyo waba abadde muli ate eyo n'alivaamu PR gyagenda okuwa obufumbi egenda bambi. Agenda kwogera bibi byokka. So I mean, what else do you have to do apart from loving yourself? Also, if you've been with someone more than 10 years, it's very hard for you to move on and date again. By the way, it's very hard because kati ogenda gamba kati mfachi. I've wasted my 10 years neno ngende bansumbuwe ngogamba let me love myself. Ntereze wange ngule moto can traveling neyagale. So that's why self-love is very important. Oluso olina okuddamu sanga new in-laws. Thank you. Olina okuddamu okwebakanga tofuluuta. Going to the washroom. Ate now telling them your favorite color, which is bullshit. And you're like, you know what? Kanchireka, if I need to get laid, I'll go ngula omusajja. Webali katuwane kampala. Omugula n'omwayi mitwalo 3. Na sandabula paka kumacha. Bw'oyagala n'omwati. Ntalo muwa joluyi kwegamba webali kati abasajja betundira ddala. So that statement is nene. No si nene ate bwe batosobola ku affording abasajja can buy a rose dildo katuzigulira ni nani wano kolage musawo tuzigulira ddala woyagala wotambulira naye wowulira kati whether chuse munga wano you just like get a private room you sort yourself. So self-love is very important. Discovering your body, knowing your body, loving on yourself, taking care of your skin, soul, body, mind, everything, that's self-love. So it's just some relationship chi. One, love, kufuna company, being taken care of, and just belonging to someone, not so? Yeah. Exactly. So if this person is not delivering that, child not delivering, go in college. Kwayagala toso omuka kokwagala. Oshagede. Nozo biwulidde mutyaba. Now, the last time we were here, ALETI yalina tunyumiza emboozi y'ekyeyo. So, she says emboozi mpanvu. So we shall go part by part. Until we are 1 hour, we tunabeera within an hour, we tujja okukoma. Ate tumulinde. Ready for obudde. Yeah. Because kati ali katale. She's everywhere. Booked and busy. Kati tutandikire wa so where do you get the whole idea nti kangende ku Kyeyo? Okay. So okufuna idea yogenda ku Kyeyo first of all, nali nakava mu first marriage yange. Waniwe natoloka. Na kwako ka brief wali negwa mno naduka ningende Mombasa bichi. But now nali ngeze kuba Kyeyo ne kigaana. Wakuba Kyeyo kye Mombasa. Nanonyo mulimu ne gumbula. Mu restaurant anti kati nga bagamba siri mulungi bali bagala buli bupeti juka kati nze face wano face oliwa black anyo wano nainawo amakudde wano kutama okitegedde nga twaleka bulungi ebisebe nali nkyalina amalibu kati waina kamalibu. Yes, naina amalibu mwana kati nga namanyi wateeka mu muteege nagewola ku pandento. Yes,
Egwaliti nga tolabye n'ensi. Mwana gwenze ndabye n'ensi. Kati gwe yenfaana nayo wayina n'amalibu. Ye katebezamu omuntu afaanana bw'atyo. Ng'ate ayina amalibu. Ate nga tolina yadde ssente z'ebizigo. Ebiseera katawe no nekwako kazigo n'enshininga ne, you know, nokola kulwala. Omekati women, one thing women need to understand is that boba toli appealing, you need to know that you're not. Make peace with it. Yeah? Yeah, that's where we go wrong. Mu mutima gwo weekwateku. Ogambe siri mulungi. I'm not hurt. As in, I'm not mbo those women you see and you're like, nanga kawala katukula striking, my God. Nazilise nenkalaba nempunga. No. You will not be that person, you will never be. You understand? You will not be the person that your friends, mbo omusajja obo dating, omusajja na introducing iliba kwa nabina gamba, nasanza kawala katukula. Nobody get funny and they're like, wow. So now the people that are not as beautiful as per the standards of the world, you have to work so hard. Or you know kwa nechikupushing, okubango yogero wako. If I date someone right now, if they introduce me to their friends, the people are going to be like, oh my God, you're dating ALETI? Kubango reading koze kulinyi tono. You get? Not because, oh my God, she's striking, she's so beautiful. A bina hips. No, but ALETI. The brand. So, abawala batali as beautiful, nga standards zensi wezili, you have to work extra hard. Yeah. It's very unfair, but it's the reality. So kati malo okuverie Mombasa nkoma ojuka nadinze kufumbirwa. Nalinze nga ngudde mulavu endala. Ebyo nabigamba. Mwana gwe najja nga nera ngudde mulavu. Love teyatambula bulungi. Nga nina ogenda okunoonya ssente ndabira omwami wange. Mukwano gwange nansomera deal. Nanga akati kye tugenda okukola ALETI. Nina akatambula kali South Africa. Konze tugenda kola kinanga jangu omulimu weeguli kyenjagala ogenda kukola ng'omusamize musawo muganda. Kajukira ndozo already nafana na demandwa so it was very easy. Oshegede nangamba ogenda kujja, all you have to do ogenda kyusa eddobozi okole boti ne boti just otula walinga olaba omukongozi wabeera mu ssabo. Have you been to a shrine? No. I have been so many times. So I know. Ng'omukongozi wabeera wali. All you have to do is sit there or you said dobozi we for the basically. It was not a legit thing. But one thing about ebintu by'obusamize ebyo actually ne Katonda works the same way. There's something called the placebo effect. Placebo effect ojimanyi? Placebo effect nekola bweti. If you tell me omutwenti gukuluma, right? Nenkugamba yenga okasukali awo onywe, it's medicine ojja kuwona. Chances are ogenda kayengo kanywe era owone. It's a mindset thing. Oh, you have convinced yourself nti sukali njagala ogenda wona. Oh, it's what they tell us no Catholic that the faith. Thank you. One time nali ngende chiwamine omukyala gwe nagenda naye nganti oyina okuba n'okukkiriza nti Mama Maria agenda kukolera by'oyagala. And things will always work out for you once you reprogram yourself obwongo n'obuteeza n'obuteeka mu line boards. Buli kimu kijja kutambula nga bw'okyagala. Okitegedde? So the thing about ebintu by'abasamize ne churches and all those things is abantu abasinga tebakola. They don't actually. Kabe pastor takusabira n'ofuna miracle. Kachibechi abasinga kale bagula buguzi. Tujja tuka kupata when we bansaswira ngokola miracles mu church. But most of those people just kuwa just agamba bwembi kola bwoti if they don't have that kind of thing babateka ko n'ogweri amasanze nga kuisem abasamize. Most of these people don't actually work. Akwabu we hope na kugamba ogenda kunaba eddagala na kunogera wali omujaja na kunogera kya kunogera nagamba you're going to do ABCD. You understand? Naye mbunga takuwonyeza. But because gwongo ba convinces nti ogenda musaba ogenda wona. Actually ogenda wona. Oshagede? Yeah. Yes, again, first of all, wo tuko ogenda mugambe bizibu byo. Omusajja yadduka nakola bwati. Now, secondly, kasamalo mugambe bizibu byo. Agata nka ku reasoninga kuva ku kyomugambi. And also most of those people used to come gabajide ku recommendation. Sister wange yakoze bwati. Nina mtu gwe manyi tugendeyo. Tugende tukole. Kati before they bring the person, olukolwamu abantu bangi. Omusamize baba briefings. Gwogenda okutuuka munaye ku ground nga tumanyi ekikuleese nga tukuwa bwino baba mitagundi mubeera gundi wano mwazala bana bwe muti kati kino kiriwe kiti bamuloga yakola you're going to believe it but actually nga abantu basinga lwayiro kwenga olimu abantu bangi. You understand? So the string tabeera nti omuntu omu babiri. No. Omulimu gusobola obeera kantu nga munaana. It's a proper syndicate mulimu abantu bangi. Kati kubanga olaba wane Uganda tetulina bulungi basawo baganda beeranga. Ebula yeyo kankubuulire bamayina okuba obupapula olaba ogenze ka Dubai n'olaba buno papula bwe basuula bw'abakyala bana abeetunda bwetambula babusuula kukuba bwe buti obutegedde obupapula mumanyi kati eri bakola bw'abasamize osooka sanga buli w'osanze
buli wamu baba gundi ate South Africa bakkiririza mu ddogo so that oyo guy yali akikoledde ebbanga ddene ekyo ky'obusamize ate nga abantu bakola bibakolera ne bakomawo ne bakola ki ne bawa obujulizi kati the thing about him kye nali mwagalako is bw'alaba nga ekintu kirimu health y'omuntu obanga kirimu omuntu mbw'ayinza okufa takubuddiisa mukwano akugambirawo gwe to the hospital but these small things mbusimayanga njagala onyambe nfuna omusajja nga mugagga mukwano akunogera wali ebikola ebyo byolaba n'abikaza n'akuwa mu kapaketi n'asooka n'akugamba jjajjawo yakuloga nekojja akutunula wati mu palms n'akola palm reading jjajjawo yakutta wano ndaba n'asula obuyinja oshegedde so nze omulimu gwange gwali gwakutula wali behind the curtains kuwuuma ng'empologoma eno ng'embuto evuga yes kyandawula ekijja kisamba endege kyandawula ebijja bisa oshegedde ja kati gwe otuuka bali nga ambience ekulaga nti ddala oli mu ssabo enviri zigenda kusituka ogambe bannange tufudde the mind was at work. Most people that go to shrines are actually very, very desperate, unfortunately. So, ogenda okukwata n'ogamba kangende mu ssabo oba otuuse ku kisenge wali nga bulamu ogenzeewo. So for him, bino bw'omwana asimanya yagongobala simanya ng'omutima gukuluma gwewuuba anything to do with the hospital takukwatako era nga bw'ojja ne bamusomera ddi ne bamugamba naye oba olina ssente empya zitya ng'agamba no genda mukwano bamutwale mu ddwaliro sigenda kulimba. And the thing about those people is South Africa waliyo abasawo abaganda bangi. Yali mwana mwaffe wa wano mwana gwe wa wano era yajjanga n'akubanga ne pate za December sente ne bazisuula bati ne muzironda sente z'abakasitoma be pozi babayitanga basangoma oshegedde bangi mukwano bali eri and they're not only Ugandans. And let me tell you, these things are not only limited to Ugandans or East Africans. Never bali benyini ab'oku home ground babi ekolera ebintu ebyo aba South Africa gye bali abasawo bayitirivu. So gig yali ekolera ddala nga nfunira ddala sente nnyo nnyingi nentuuka, but I think I got to a point nga ndaba sikyasobola okitegedde nga mpuya it's too much. I felt like it's unfair okubanga omuntu mumuwa hope naye nga temugenda namusobola muyamba ndozaako obuntu ne kadda because every now and then ako obuntu kaddanga but then when nayiwangamu kali kantu kange ngaako obuntu kagenda nga ngamba tukole omulimu, you understand? So every now and then nga nzirayo ne ngamba you know what Aleti, sigenda kusobola kumalako. So one time nga mukubira essimu ne mugamba there was a job we supposed to do gwali muneneko munene ddala sigenda gwogera ne gwali gwina abanene begutwaliramu when obansomera omulimu nenga sigenda kusobola kumalako. So I tell him nemugamba mukwana I want to go back home. Nasoka nga nida soka tumayize no gigi soka tukole dededede ngana when sente zangu zayinga ino kunsasula omwezi naye namugamba azintelekere because I did not have an account, I did not have anything. Wali ku mwezi? Nali ku mwezi mukwana naye nga bansasula ennyumba bampa buli kimu nenga ennyumba si eri awo mbu y'amaanyi basically twali tubeeramu ffenna nenga buli omwalina room ye buli tukamba bayite ba cast members ffenna nga mwetuli nenga buli omwalina ka room ke nga yasasula sente yaliwo mu butuufu ng'avuga emmotoka ez'ensajja baali bapangisa stand alone kati ffenna nga bwetukolera emikolo gyaffe buli omu abeera era bw'oyingira nga bakututta ogamba wo wano wentuuse wa because that's what most of these people do. Abasamize bandi that's what they do, especially abaferefere abo. No, that's what they do kubanga abayagala akulaga nti woyingidde kyekyo okitegedde. But I think zengo omuntu kuvadda I'm very very intuitive like I'm very very intuitive, so I think nange kyanyamba nnyo ng'omuntu. You know those people, you know sometimes how you seated there n'olya ng'omutima gungamba situka waawo then nostuka then oba wakatuka n'olya nti ekizimbe kyakubya abantu nga wabaddewo, you know that feeling. So like I've always been that person. So time yatuka ne mutima ne ngamba gende eka ngamba ga njagala genda wakana soka naagana eventually ngamba okay genda nangu ya ticket ne nzira ye Uganda kye kyasoka na mala emyezi 6 okitegedde esausi ng'oli mandwa nankulu mandwa there nenkomawo wane Uganda. But South Africa is a beautiful place. Mwali Pretoria twali Durban. Durban sigenda twali Durban ne tugenda ku Cape Town ne twali tutambula twali very woli tukusangawo so kakati munange nga nkomawo ne Uganda nangamba okay teyanziba yangamba genda sente zonja zikukola ki kuzikuweereza era waita ndoza weeks nga 2 nakomawo nampa sente bwe yampa sente zange nga ziwerawerako
Nensoka nempangisa ennyumba awo. Nensoka nenjoga nenzia zonna nenzikuba wali. Nengena nempangisa emmotoka. Nengena obulamu ne bukyuka nenspending ya ku bantu atafuna iPhone kweyo era. Nga bwotyo bwolifa. Mukwano ngobongo buntu machimu ziryozi maleo. That's the thing about that kind of money. Bwoba toyina magezo yinza obutazikola mu kintu. Because the thing about life is people don't actually want to accept the fact that sente zinzo okugira ddala mu bwavu. Ekituufu kintu oyinza obutazijja mu muwogo kumusiika ku kkubo oba kwa mukamu oyinza obutazifuna bwotyo. But my point is bw'oba ofunyengayo ka chance n'okwata akasente ngakutewamu bwoti. Be very smart. Invest wisely oba zikolemu ekintu ekyamagezi. Ekitegedde. Wadde bw'obanga oli mu ssiru kati nga bwe nnali obwongo obuyinza obutakuweereza kintu bwe kityo obwongo oba bugamba this money is not clean money so eat it and get rid of it. You understand? That's why you need to regulate your nervous system oberengo oli kwalaali onfuna kati South Africa saalwayo nkomyewo wano obulamu butandisa okugira musajja tweyagadde awo biki time etuuka sente ziggwawo ate ozazirwawo tezirwawo kati nalina mukwano gwange yali abeera Dubai olidde ankubira akasimu aleti oli bulungi nti ojjako ddi nemugamba actually mbadde planninga kujja in 2 weeks oshitegedde nali just ngenda byange nga ntandise okufunamu obwongo bungamba genda oyiye oshitegedde nga ngamba oba nfuna mulimu gwa cleaning oba gwaki I'm going to go and work nange nga nepakira nga ngenda nga ntuuke Dubai when ntuuke Dubai nkubira mukwano gwange simu gamba ndi ku ground oli wa can I see you we meet omwana oli yali alina obulamu bwe nga bulungi nga alina ssente empya naye nkadde we could tell naye nga omulimu gwakola tetugutegeera bulungi nga gwotakwogerako akati munnange tumitinga mugamba naye mayisa gakuddayo Uganda things are bad biki nagenda nenewasiza omwami naye things are not very good owulidde naye gwogenda okikanyugawo bukanyuzi bwotyo buli gwosanga gwokinnyonnyola anti kati munnaye nakikola tekirivaawo nene nakigamba kati those days olumiitinga mukwano gwo gwomunnyonnyola newasiza omwami gamba nina omwami wange tuli mukuyiiya naye mbeera se nga mugamba soko nfuna omulimu gwa supermarket oba ogwaki oba gwa clean I want to remain here nange nkole nga ngamba ogenda soko ofulumemu reason being visa yo wali ofunye ya mwezi gumu toyagala kubeera wano obeeremu overstay bajja kujjako sente nyingi ne mugamba omulimu ogenda kunfuna ne mulimu gwaki naŋŋamba nze omulimu gwenkola nkola gwa bottle girl bategedde bano abajja mu mabaala nga bw'oba ogenze n'otumya ka Hennessy abajja nga bagamba dorime nga bagikutte yakana obumasuka bere yange masuka bweti abo ogwo nagwo mulimu mukwano it's a job. What do you mean? No, like okay, because I thought like by waitress we bakikola ati bebo ba bottle girl yeah why couldn't she have said I'm waitress so the people who bring the bottles are different from they're also waitresses, but I think they're categorized differently. For them, their role is specifically the bottle. One thing about the bottle girls is they look a certain way. What to know them, they look appealing. In some bars, they get it into chendongo. Yeah, they look different. But I cover bulungi, because they can make up. But they're different. But bottle girls, but different in some bars and clubs, whatever you want to call it. So nanga ba yakola gwa bottle girl, but yali animba. Natyagadde bwagazi kuŋŋamba nti yeryamu tayagala kubuulira mazima yali tyayagadde bwagazi kuŋŋamba so mune ekituuka gyakolera bottle girl ndaba ate byakola birala nnyo yantwala that night waliyo nga kapati there was a night what was it obanga olaba karaoke something like that so mune tutuuka waliwo gayi gwe yannyanjulira nangamba this is my friend twogeramu awo nangamba this is my friend Crystal ayaleza ayagala mulimu gayi nangamba omulimu gwogwagala naye omulimu ogumanyi gwe tukola wano konze bangambye bottle girl nze nsobola zisitula niwe bampa bwa bounce nsobola bukola okitegere omusajja nangamba no biki the job as per the standards of what we want you don't match the beauty standard of what we want ekyo kingambirawo nenkitegeera twagala omuntu ng'alabika a certain way nga amasamasamu nga mweru si muddugavu ng'obulamu bw'ensi eno okitegedde kugamba nga ka petite kawata olaba we kayitira wabawo standards naawe olaba nga he's being realistic with you ne mugamba okay so can't you get me anything else to do kwasaga kuddawa Uganda but we had already planned you can mukwano gwange yangamba soko ofulume okomewo tu applying bupya mukwano gwange nangwira ticket naye nagula one way neddami mukujja kwa nali maliridde nga ngenda kwewamba nensoka nenzirayo nenfuluma oshege that's after the night nga tumaze okugana n'oyo guy
kati kansukemaize emboozi what happened that night. So after the night tumaze okuba endongo biki tutudde mu motoka, he's dropping us. Emusajja mugagga ssebo ng'aba wabeera walungi nnyo biki atanka okungamba ALETI nga you don't look like the type that can do the kind of work we do. Nga mulimu ki ogwo nze sirina mulimu gwe sisobola kukola mukwano ntandise okunyumya gyenvudde wange nakola bwe nti nenkola bwe nti teri kyesaba munyumiza nangamba yeah I understand but guno omulimu si gw'amaanyi like that ate si gwa bigambo. Owulira ekigambo ekyo? Nkiwulira. Konze okay nemubuuza what is it that you cannot tell me chichi, is it top secret like that? Buzibu ki kuba nabbe enkoko n'ebirala bingi nnyo so bwe kibanga kyekyo nsobola okugenda n'enkola ki n'enkola gwe nteekaayo nze njagala ssente gayina ngamba nedda nambuza olina boyfriend konze no but I have a husband but things are not good ngamba it's the same thing. Okay great ebintu by'okwegatta bino bitegeera bulungi konze kwegatta what do you mean nanyinyonyola kyategeeza konze I do okitegedde nangamba would you be interested in doing something like that kugamba okweryamu ebinusu you understand konze lindako azino okwetunda nga nyimira wali kukubo ne bangula nangamba no it's different nkubira bukubi kasimu ne kugamba ogenda ku hotel gundi ne gundi osange mu gundi ne mu room wait ne wait gwe kyagamba kyokola ng'ovaayo kati now that's where I went wrong because awo nyino nalina okubuuliza when ntuuka mu room what happened but because you're already painting the funny ngambye it's only sex nendowooza kangende nkole neweeyo ate kati mbadde nkola ki already n'oli eri e Kampala mbadde nga babyabwerera ate nze mulabirira so kati kangende wano nkole ki nfune ku ssente awo morals nzisuula omuguluka empisa nzisuula wa omuguluka ziyise mu lujji ziti mukwano nga zabuzeewo dda nenga mama wange yafa ani gwe nswalira kangende nkole ne guy nasooka nandalika nangamba ALETI I don't think you're going to handle ne mugamba nze ndi mugumu mukwano teri kisobola kola bwe ngamba mwami ali wakati nkulagireko bwereere kati gaya ngamba it's different abasajja abamu balina fetishes zaabwe fetish okitegeera nangamba it's different oyinza okgenda omusajja is this program PG-18? Yes it is because I feel like some things are going to be overboard nyumye funa engeri gy'obiwumbamu as they go overboard kati oyinza obutasobola tugende ku mboze kati mutyaba you'll see how you tugende maaso zino gyeraga nga wala nnyo munange nga ngamba abasajja balina ki fetish is literally omuntu abako ne kyayagala ekiri intimate sexual kati nga bolaba most people want the BJ thank you others want the women want to go down on them thank you so ezo zibayita fetishes waliwo abaagala okubasiba empingu BDSM abamu baagala nnyo kuba n'ebigere BDSM kyeki tamanyi BDSM nenda mwana gwe bakunyweza ne bakwata akabadinya nga baagala kutta ne bagwa mulago naye ng'eno bakuli bizi naye nga obulago babuguddemu bwe bati nkimanyi ekyo bade simanyi nti bakiyita BDSM topic eyo mpanvu tugireke kati munayo omusajja atandika okunyinyonyola byonna bina nga mpalist nga mbisoma nga literally nali sibiwuliranko obulamu bwange bwonna nawulira kipya and I'm like what do you mean these are sexual requests mbuye nangamba the harder it is the more money so mbuuza ku sente mugamba sente ngammeka nze ndowooza mutima gwange ndowooza agenda kungamba emitwalo 10 biki we bityo ng'omusajja yasooka ngamba sente nagamba eki kati I think what shocked me most was okulaba ku list nga kuliko something called mpadde ka interview kalungi mama black man wenna olinga byakulya naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe naagenda n'emmotoka nga neekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery nekola delivery naye ndakukola nti olinayo wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye bwemujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati waalifunye omuntu gwokubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now up ogimanyi right now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu right now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika 2 nga bangi nga bakufunye dda nice. kati omusajja mugenda munyamunyamu luseke nyamnyam sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice wetwalira dakiika nga 2 dakiika nga 2
anditwale. Kati owa boda wo wuno. Mama nga yangu yazze mangu. Azze mangu andi gye bayita ride now. Owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega. Mwamanyira okugira boti muwere helmet yino. Helmet. Oyambale saagala okube mutwe wansi. Omutwe gwe gutambuza food for the soul. Nasooke ngitwale ku delivery. Mukwano tugende. Boss omutuusa bulungi. Eyo ngambako ng'otuuse. Ekyo kye bayita ride now, let's ride. Look at them out. They are going to affect you how? To get them to your pama, one and one apple and abida. Okay. Just take out pata church or get it's okay, but number be you no pama bichi. You can bet your and your soul at choke. Okay, so they can tuchifunze tutyamutiaba. So porta parties is where someone like porta parties basically what happens is omuntu asobola kukuwa request ye nagamanze basically nakozesanga akayo. Oh, that's better. That's better. Nakozesanga akayo nagamba nti nze ngenda kola bwenti ne bwenti, nze njagala nkole bwenti ne bwenti, oshegete kati kiri eri gwe okukkiriza. But the challenge is tewepimira how long it's going to go for. And tewepimira where they're going to put that. Yeah. Do you understand? Yeah. So ndaba ku listi kyekisingako okuba ne ssente nnyingi. Already nze nali muyaye nze ndaba ssente mba nabazedde obwongo bwange buba bwatambudde dda. Neŋŋamba if I can do anything to make sure nti sikola bintu bino naye nga ssente zaabwe bazimpadde, I'm going to do it. Do you understand? Naye nga tekisoboka. In that moment nga nati kigenda kusoboka. Bintu byali bingi biki choking bingi requests ba nyingi. And then also what freaked me out was the fact that sometimes they're going to request you and about 3 or 4 girls to be in the same space and do this to yourselves as someone is watching. So what bit my understanding was the fact that they are willing to pay you to get intimate with another girl as they sit and watch. Do you understand? And that is what is going to satisfy them. Now, after that whole meeting at I'm like, this does not make sense. So now my friend, afuna chance nange kuolu. She had a gig that night. On a gauge, I'm dropping guns and I'm Then when she came back in the morning, like you can tell when you're very, very bubbly, I'm like, what's going on? So most of them pick up because I'm supposed to leave the UAE in 2 days. Over that, like 1 day. So tuogera mugambo oli bulungi nga tanko kunnyonnyola nga ngamba, you see, you're my friend, for as much as njagala ofune sente, I would not advise you to actually get into this world. Because number one, once you get in, it's going to be very hard for you to get out. Nanyumiza nangamba bana basajja abasinga literally it damages your brain in a way because there are certain things that you do ne kikusigalako forever. Kasuku wobango experiencing something like that to be used as a potty, you're not going to eat ever again. Ngolya mirembe mene nekutula mukama oba ne kuyingira mu lubuto. You understand? Ever oberoloza chiri, ever oboloza chiri. And the fact that you cannot control, like your whole body literally is obera ne kalika ick of your, oh my god, like you guys ever oba wenyinyala. So my friend was like, but also besides that, nangamba bano bagaye chebakola katugambe wabaye wadde naga ngenda kuwira ticket ogende Uganda maloko meo. Nangamba, don't take that money, don't take that offer. Washife tu iyo genda okomeo. Ninga tutte offer because kasamala kukolera ekintu, they are going to trick you. Kugambe they spent $4,000 on you. So when you come back okola kusasula banja. Nangambe banja ne obo yagala ogenda disasula for like 6 months atenga bamwa sente nyingi. Wangeze 10 nyanga so zikola in one night. Oshegede. Nangamba, don't take that, me I'm going to look for money. You go back oja kudda. Kwanze kale. So then netwogera nanyumiza about the girls that are being trafficked, which nangamba abana basinga baje Kampala eyo nga babalimbi bagenda bawa mirimu.
bamutuuse eri ku kisaawe nga omuntu wamukima naye nga byomugamba byagenda okukola birala okitegedde bakujja wano nga bakupromisinze genda okola obusomesa okole mu supermarket attendant needed urgently ogenda okutuuka eri ebulaaya nga bagamba omulimu gwakugenda ku kkubo kwetunda. And remember most of those girls baba batereddemu ssente babatesemu ssente akuteesemu ticket akuteesemu visa era ogenda nga mwezi company zammwe zemugendamu omuntu nagamba tosasula yadde ekikumi. You should ask yourself why. Apart from the kadamas, that's a different thing now because most of these kadamas, boss way, aba asasudda facilitating the visa, asasudda ticket, most of them. But even with that, waba abana bebalimba genuinely nga babalimba ne babajje waabwe natukeka jagenze yona ngebintu bibi. Bana babatwala wanje, batwala Malaysia, batwala Thailand, babatwala so many places. Osheged. So munange twogera atanko kunyumiza how she also was trafficked. Nti naye okutuuka obulamu ne bukyuka n'afuuka nga bwe yafuuka. Kwali kwekyawa. Oshegedi. Because she was forced into this, n'akikola and it became her new normal and she got used to it. She started enjoying it and then she started enjoying the money and the limelight and everything because for her she had a pimp and a madam. Do you know who those are? Pimp mumanyi. Pimp mumanyi, but so now the opposite of pimp is a madam. Madam. Baba itaba madam. Pimp omukazi ye madam. Exactly. So kati pimp ono bajja nakusomera omuzanyo nagamba nti ogenda kola ABCD. Nokkiriza nti ngenda gukola ne bakubuza oyagala ssente mmeka. Nti mujja kumpayo $10,000. What they do is pay you. Sometimes they pay you in cash. What olina banja nabo? They pay you. Then they bagamba ogenda okole ABCD. The one thing they do is take away your phone. They even drop you off. Mukwano gwa miliyoni naye yabinyumiza. Ati munange. Omutima ne gwesika ngaba ngenda kola ntya. So nze ngale ekyo bongo bwampeze kintu kimu kati ati wano olina kola ki? Kubagamba bakwe deposit obulewo togenda bikola. But I knew it was going to be very hard for me to do something like that. Munange olwokuba nti emboozi egenda getting us so visual. I don't want to go deeper into that because onabisala mmoja. Ojafuna engeri gy'obisala. Yeah, please go on. So munange ebinaba byetaaga osalamu. Ebinaba byetaaga osalamu by'ojja osalamu. Tujja bisalamu. Kati mukwano gwange nga nnyumizanga ngamba bikimu nga nkitegeera. Now first time ankwera ticket nzire Kampala ne I didn't need a visa because I was exiting. So tuuka visa yange nga bakitaddemu dede White House was 2 weeks. I had to come back to Dubai. Awo wonna meanwhile ndi ku social media bwe nekubya obufaananyi catching flights not feelings or to be a blessed girl. The God of ALETI bless me, bless others too. Ndiku banja lya ticket. Katonda yatuwa namwe abawe. Nengamba banange femixa chichicho. Eri omwana alaba agamba nti ha. Kyo omwana oli owechana mukaka in the village. Bagamba mukama nange njaga kubeera nga ALETI. Nagamba mukama for me why don't you bless me? Kachichicho bangamba abantu teweegombanga because you see social media is a facade. Kyetwagala kyetukulaga. Kyenjagala olabe kyenjo kulaga. Nizo bankulaga nti buli kimu kiri okay naye nga tekiri and then some people are genuinely happy. Oshegedde. So ebintu bino bibeera sometimes mixed up like that. Yeah. But also you need to put in mind that obulamu buno tebuli perfect. Life is literally not a straight path. You cannot walk a straight path. No bango ina sente mpya n'enkadde era oluusi wabawo ebigaana oluusi wabawo ekikucankalanya. It's just life. It's part of life. But I think most of us nadala fefe abakulidde mu mbeera nga si nnungi nnyo. Kasita ofunamu ka challenge katono bwoti ng'otandika okuyomba ne Katonda. Otandika okunenya bazadde bo lwaki tebakuzaalira mu ssente. Do you understand? But life is literally just like that. And my one thing that I would die on this hill, ngamba nnyo abantu nti you need to be very, very careful what you consume from social media. Bw'otuukanga ku level ejja ku social media kasukwe n'olaba munno ng'alinnya ennyonyi either n'okaaba after watching it or you get depressed. I need you to delete the app, go out and touch grass, find another hobby because now ovudde mu line. You should not ever watch anyone's life over stories online. No gamba banaye mukama nze watch no kaaba maziga. That's abantu bakaaba. They do. Like someone sees you oli Manchester. Nabera depressed. And they anyway. Naga mukama rachi nze nyonyi nze rachi sikwa. So if you get to a point like that, that's when you need to go see a therapist because now you're not in check mentally. You're not okay. Wovudeko. You understand? Unfortunately, we are in a society where people don't actually value mental health. Njosoka balero ate nchano dino laba stories omuntu ono nencha. But remember that some of these people banonya validation online. That's why posting ebintu ebimu. Oshitegedde. So betusanga nga tukoye okulaba ibbere yabyo. They are depressed. Era onwagira mbuka wash. They are depressed.
Kasuku, let me tell you, tell him muntu ali happy mbulambu enseno ngali genuinely happy. Aso akujja online nakwa negative comment tebachikulimba. It's always the miserable ones. It's always the miserable ones. Ngali eri nga room jasula toya jiraba ne fridge ya bane fridge babanansuwa nga obutungula so they're miserable. Nensuwa no kinene amazzi gabeera mu lita 5. Agafumba n'agabikako. Kati abe basinga okuba babi. They're very, very depressed. Kati obusungu, because misery loves company. They want to extend and project their pain to you because we work with a mean comment, it will get to you. You see one thing about our brain is, so kujja negambe ebintu ebirungi 10. But the one time when chibi, it will sit in your brain chikulemereko. So they are very miserable. They want to project bakutekeke nakunabo. Now onyegemu because they think that's how it works. So, if you ever get to a point like that, where you hop online, then I want to kunyiza na utanko kubera depressed kwangu omuntu omulabi ali ku cafe javas omuntu aguddewo kabele yake abantu mbaleke basanyuke kwanga tumanye jya sentezi. Let people be abantu bayise mu bingi. People popping their champagne gwonyize. People just toasting to maybe ka coffee akomutwala nikakutriggering anonyiga. No le kabera ga javas nayo bajipostinga. Muleke muno java just asobodde ogenda muleke gwegende gyoyagale wali expensive tujja kusangayo mu 4 points oba gyosiimi. It's okay, but also let people enjoy themselves baleke bwabasaze ogenda ku 4 points abalage room. It's okay. Oshegede gwe obuzibu bwe bukujjirako nti gwe now you as the consumer of this content ova ku mulamwa mangu waya zote zikola. Oshegede naye tuyagala kukitegeera nti ki waya zote zikola ki tezikola. So if you ever see something online newe comparing ku muntu oyo bambi you're mentally disturbed. Kyentera kubaga nti weekwate ku mutima. Yes. Ugambe nti ayi Mukama ennugu fitina n'omutima omubi bimponye binzijeeko kubanga oba wavadda ku mulamwa. Abantu abali happy mbulambu ensano Kasuku bakulanga ngopopinga kabele yako bananga asanyuka ngoizo gamba naye wali atudde namwe. Oshaka ne kamunyumira bambi nakala emirundi 10 nga asanyuse genuinely abantu je bali abantu bajja online kubozaako nako si kubeera depressed. Already school fees omwana zimu bajja ku online nalaba bambi Kasuku yagede ekintu ekiri funny nasanyuka. You get nagenda ka YouTube nalaba ka video nasanyuka. So let people be to abantu, let's normalize letting people enjoy themselves without projecting, without saying sente yazibe etunze yakoze what. Let them be. Now we gendo be. Bobosazeewo nti obulamu nebo gendo be oba genda weetunde genda naye weetunde because kuba kyatunda naawe okiina mukwana. Actually Ugandans have a thing where they buli muwala avayo n'abako bulungi beetunda amagulu gamuwadde buli kimu naawe oyina. Why don't you go and do the same thing? I actually used to be one of those people nga projectinga kasankulaba ng'oguzeeyo ka Range Rover kona k'oguze oba ka Vitizi nga ntandikirawo kukisala tasobola kubanga yakoze enkoza ezo sente yeetunze betunda. But omala yingira system no realizing, you know what, some people are just blessed. Kasuku for abakazi tuli very lucky. Ofuna omusajja n'akwagala n'akusima n'akuwa Range Rover ate ngeri mmanyago togikoledde kyolina ky'omuwadde just like that n'akuwasa n'akuteekeka n'akukyusa obulamu. We are very blessed as ladies. Ekitali ku baami bambi nti they are the hunters always. Bakufa abakyala bamanyi okuhuntinga nganzi. Because me, I know how to hunt for a man if I wanted them. I know how to approach nkukwana. Yes. Osobola okwana omusajja. Mukwano nkukwanira ddala bwe mba nakusiimye. Yes. Nekugamba how are you? Mpa ku number yo. Oli bulungi, are you single? Can we go out? Can we have coffee? Mpa ku number yo. Nenkwayo nenkwata kupapula nenkwanikako ne number yo. Kemutwala etaano. Nempanikako number yo. Nengamba call me. Oshegede. I'm not joking. I swear, I'm not joking. No. Like you meet a guy. Yes. No Muganti. Hello, how are you? Hello, how are you? Are you married? No. Okay, can we go out? Can I take you out for a meal or something? Men are very funny people. It shocks them. So agenda kukkiriza because they are in shock. By the way, let me tell you one thing about men. Men are just like children. Men enjoy being bullied around. Most of these men. Not bullying, disrespecting, no. But also men love it when we take charge as women. Chimutisa. Agena kwizagene nawe out because ajaga kutegera what? Are you curious? Who is she? Why would you do that? Like, do you know how audacious you have to be to approach a man? I used to be that person that someone told, please. Wow. Yes, so tumena ku out noyogera nga ndabiyogera tebikwatagana. Ngankwaye komeri kutuse kanga kugamba I'll call you. Wait for my call. So yeah, two can play this game. If you can do this, exactly. So kati oli nyoddayo. Ninnya nzirayo.
ba chima bulungi kukisawe n'ebimuli bwaguuga era ko lwe nali ngenda nataka ne ku Instagram fana imbuku obutekeyo ndoza abantu babulabe nataka ku Instagram ningamba a new journey begins nagamba and so it begins bantaka ku business class. You went business class to Emirates. Ngotidde ne banku akafana from the back nga Emirates eri maso nga ntambula sweater nisibye mbulagu kugamba nga ndabikira ddala cent najja nina mu musimbi motoka ya dropping ku airport yali formatic but the formatic why yali by then yali Benz. I don't know if it's still a formatic but nene kwena ekifana nga ngeri background went numya abatesi okitegeera kakati munange passport njikute ngamba so it begins olwo online mazogamba abantu nafunye omulimu gwa real estate ebulaya Dubai ngenda kuba realtor atuusa linnya era the first day nayambala bulungi nga realtor nekubamu n'akakondo n'akateeteeyi nenyingira Denmark Hills oshagedde ekintu ekyo nenekuba ebifaananyi nenekuba video zengenda okubanga mpostinga for a whole month nazikwata kuolwo zonna omulundi gumu anti kajjukira okubayo wano kachayi n'okubayo wano kagundi byanjawulo teweeteekayo ngoye balabe nti zezimu oshagedde so munange ninyantuuka mukwano gwange atandika okunyanyiriza nsomera omulimu nga going to be here with me paka wona aterera ofune sente zo nti kale no worries munange nga ninda bampa emirimu nga tegitsooka kujja kubanga ndooza nali siri mulungi kubanga the thing is when they are profiling you bakujjako ekifaananyi so I think kino ekifaananyi kibakosoba okuweza bakasitoma okitegedde kasitoma ndooza baba batasiimye bulungi wakati I think what did I have to offer then nali njawo nesiga jelly ne sabuni n'abakwayoza enjala zawanguka mujukira amanyo nali nkyatetenkanya awantu nateeka mu manyo nafunayo dentures naye nga bw'oseka nnyo zigwa nafunayo dentures naye nga bw'oseka ennyo ziwandagala kati ng'oseka kitini nambeerawo nti oshegeera mpola oleme kweswaza oshegeera era sirabeera olunaku lumu twalitambula ne mukwano gwange tuli mu kusanyuka awo nyini nga nakagenda naseka nnyo nga tuli mu Dubai Mall but Dubai Mall the big mall yes mukwana amanyo gawandagala naye abulanga ngalonda nenga pakira nenga zaayo nekola nenga zaayo oshege nenga bemba ngenda okulya gaina okuvaamu gobeera gaina okuvaamu mukwano nga ekifi ky'enkoko nyinza okukinoona mukwano ate amanyonga mwegali ng'onuna kinoone mukwano nenwana nakyo nga nina okukishreddinga bwensi omuwula nonde gumugumu nteeke mukama mmira bumizi anti dencha zaite zirya ziye za layisi mune ntuuse ninda profiling nze ninda shi mulimu gutuuke mwana gwomulimu nga tegutuuka ninda mulimu tegutuuka ati awo in that moment meeting Gayo omulala yali mu Nigeria Gayo we just became friends. I grew up a tomboy, so me it's very easy to become friends with boys. It's very easy to even have a conversation with boys, with men. To this day, by the way. Yeah. So mune guy mu meeting try tugenze kuka branch maybe no birthday parties mune mu meeting how are you, where are you from? To Uganda, to be alright out to be alright bachesha kitugase. It was a song. You love the song to yes to be alright mukwano gwange was a hot girl. She's still very hot by the way, very very hot. Achali ye Dubai akatwali Kampala yakola mu kasente kati yafuna magezi nakuwana aka investing so kakati munange mukwano gwange she gave me permission to tell all these stories so I've shared this before, so abatabimanyi bajja biwulira for the first time today. So, guy, we bonded over a song, but in actual sense, he wanted my friend. You know how they say that a beautiful girl always has an ugly friend, and they're very protective like that. So he was very smart. That man, he came through me, made me his friend to get to my friend. Taiga kulo jemba nyumize nako zino. Oshegede chintu echo. Yeyo. Naja nangamba, hey, you love this song. Oh my God, what's your name? Nabuzamba want Uganda. Hey, okay, beautiful girls. Kanze kuvadde bigamba beautiful girls saga kubimanyira kubanga nchimanyi. Oshegede. Ndabera bakuchira. Saga kumanyira oshegede. Tunyumya. Oh, this is your friend. Konze, this is my sister. Hey, what's his name? Hey, ngambe erinya lye lino gondi ne gondi. Oh, she's beautiful. Ntimpe namba ya njaba kubira kwanga twaleko out. Konze kale. Namba tujimuwadde in the evening ati kwenda swala kadina
kalika 3-course dinner where they bring a starter ne bale basokera kachi entry then badda ku starter nze byantame ebyo ninawe nabiri ebyo 5 course meal ate oze emmere ennene jja bujja bebuti baleetayo kano baleetayo akakola kamu akapapo nga bayiyeko supu eyo starter ne bakwetera main course nga kuliko olufiru mu bweruti n'akamonde kamu main course at the end of the day olaba tokuse nakukuta oshagede nze nabigenda mu kukoka ebyo bobanga oli muntu ng'omanyi okusabula emmere kati nganze oba togenda what are we doing? Yeah, I know. You know? Munenga batuyita ku dinner nga ngamba mukwano gwange yambala tugende kati nze kuva dobongo bali bukola awo nalabawo business idea nengamba kati nno kyaka nsobola okufuuka madamu oshagede bana bawala nga nze mba connectinga ku basajja abagagga ondaba wakati bwe babaganya oyinza okuntwala bangule nze kanfuuke madamu link yeah. Connecting because I know how to make friends with men. Mwana gwe nga tuka ku dina omusajja nga asanyuka nga tugulira dina atubuuza ebibuuzo biki nawe awo nga tugamba ekitufu like your friend nga ngamba osotuwamuka time konze nze sirina buzibu I can go and sit out there nagamba no driver wange kakutwale obeko kyogula where do you want to go okugula wegulire ekyoyagala nesuka nenga mbubasaaga owulira abasajja abalina ssente bye bakola mu kifo naye gwe omunaku ozosanze muwala w'abandi omulungi busoko tuleko wabweru awo ebyo nno nsemba biraba mu hostero muzi hostero omuvubuka aleeta akawala ayagala oba akawala ogenze ku hostero yaako oyagala mukwano gwakafulume n'agaanirawo teekamu ssente nangamba what do you want to bagenda bagula kyoyagala nangamba really ntiye ngamba otyo kubadda nayagala nnyo perfume sayina bulungi simu nnungi namugamba by anything you mean I can get a phone nze ndi mukazi mukalukalu by the way yes nga wakitumbula dear nagamba it's okay get whatever you want nakwata ndowooza oba yali assistant oba yali ani ndowooza nakwata namuwakadiye netuyingira mall Dubai mall nengula essimu Samsung nga mpya era iPhone nga sibyagala nze siri muntu wa iPhone by the way naguno gwakalwa mirimu naye sijagalira ng'ebisiba byali bikutambulirako ninenze mixer by the I'm a very favored woman so kuve mbi okusaga Kasuku I'm very favored ebyaddala oshagere mune tutuuka nga munenga ngula essimu ngula perfume ngula y'obugoye yali atuwadde limit nga wadde oligayi sente ze nok spending nga mbuuza what's our budget nga ngamba ne mubuuza can I get some cash anti nedda sobola kuziwithdraw nga but card oshegera nga ngula bintu nga tuddayo nga tubawa time saabasumbu era wetwaddayo ne tutuuka ku wetwali tubalese na tula wabwera awo webalindira Dubai wala buno obuntu webalindira mu cab kaba ka space ku mall nga mutula omwo ne mulinda natula awo wennyini ne ninda saamusumbuwa saakola kipaka we baavaayo najja nangamba thank you so much are you happy because I'm happy omusajja nakwata najjayo sente n'abala nawa mukwano gwange sente natyanga sizirabangako Kasuku dola bakola bati I'll see you tomorrow for lunch ntiye nange nakwata nambalira enkalu nampayo dola ebya bina nalisi sikwata nko Kasuku ebiseera ebyo ng'ebina tobirabangako ebya dola nenge ddala nzikutte zino naye nate nengambe ki nengambe kiza wano wafuna ebine Dubai sidda Uganda eyajja tayinaamu wadde 10 nagamba sidda kati ngina tankanga kunoonya ba potential men mba connecting ku ba baby girls oshegede kati tutuuke waka mukwano gwange atansa okuneebaza bambi thank you so much for connecting me to that guy yet mind knows the guy bambi yajja we bonded over a song which guy yali smart very smart kati oyo guy yafuuka mukwano gwange oshegede nafuuka ddala mukwano gwange every time he's in Dubai ankubira essimu Aleti, how are you? Where are you? I'm coming tomorrow. Get me someone. Ninfuka that person. Oshegede. You became madam. I became a proper madam. But I'm mentally not okay. Oshegede. Yeah, that's why. Let me tell you Kasuku, nze mama ange bwe yafa nafuna a lot of trauma kumukumu. Nesifuna time processing or anything. Ne nature wa ne envaako nze ng'omuntu. Oshegede. So obongo waffe buli very interesting. Obongo waffe bw'oyita mu kintu ekiri very traumatic. Your brain works so hard to make sure it protects you from that trauma. Chobola bogenda kera kumatala wenga weerabidde memories omuntu eyafa gwe wali oyagala ennyo. Kugambe ojjukira bujukizi sometimes because obongo waffe buli very sympathetic when it comes to us. Ategeera nti omuntu ono munafu wa bwongo. And it will protect you and hide a memory from you until someone brings it up.
That's why people don't like therapy, because when you go to therapy, therapist agenda kusima buli chimu achijeyo. Atandika okubikukomezaawo. And remember, the one thing about therapy is you have to relive every memory. So that you forget it. So that you forget it. And heal and cry and move on from it. I know. So when people go to therapy, natandika okumujukiza ebintu n'akaaba amaziga. Taddayo enkeera. Enkeera taddayo agamba I cannot do this anymore. Okitegedde ekintu ekyo. So munange nga tuddeyo waka mukwano gwange neebaza, she was so happy, gaye yamuwa ssente. Gaye n'angamba enkyangambi agenda kuntwala ku lunch biki. Kati awo gaye oli pimpu waffe ajja akuba essimu aleeta waliwo eyakusiimye. Wali wasebe ennaku ndowooza ngo basatu oba nnya. Ngamba obwongo nga bwamuvinze on from that. I'm not interested. Nenga sinanga yakimugambamu because akasente kali kawera. Ebyaddala nga kawera. Ne mugamba nja kukola, ne mbuuza what's the date, n'agingamba, ne mugamba nja kukola. Ne mugamba sente basasulirawo nti ye nanga sente ngenda kujja nzikuleetere konze kale. Naye najja nandeetera sente n'azimpa. Kasuku ebiseera ebyo nga sifugika. Omunajo yali amaze okumpa sente. Onanyongedde sente nga simanyi kyakukola. Naye era nga bw'omanyi nti omuntu omunafu w'obwongo aba munafu wa bwongo, n'azikuba ku mwana enzinywa. Because omwenge was my only solace. Ebiseera ebyo. Nga bwe mba sinywedde mwenge obulamu tebutambula. Ngambera ku mwenge nenywa. So munange mukwano gwange agenda afuna gig one time. Before mine, ye yajja before mine, gig endala. Kati atuuka mu gig, wayitawo ennaku ndowooza nga bbiri ng'akomawo. My friend came back nga tafaananika. Ng'abadde ki? Anti bamukozesanga kaabuyonjo. Do you understand? Yeah. And then it was violence. Because bano bagayi baba bakola BDSM, sometimes they get violent. You see, some of these people love being choked and all those things. So some can be like, oh, I want to choke you. That's the only way I get turned on. But you see people who are like that have a lot of obongo wano whatever tanga la bulongi. Kubanga tosa kungamba nti for you someone's pain is what gives you joy. Oshaged oli sadists niso chimanyi. You understand? So nganga ina ulubanye face kawala kalungi. Ina face wano, wano waliwo omusaayi, tafaananika. I'm like, what's going on? Mulwanye? Mbono. The girl was just strong. So she broke down and cried. Nangamba ebizibu byonna n'akaaba. Nanyumiza what happened. When she told me what happened, my heart really broke. Because maybe the whole time when I didn't Somali listen on nalowooza oba byakusaaga. Nti nti babikola bino. But omanye mukwano gw'okwogera naye ng'owulira ne mukama muvaamu akasuuka akawoowo akabi. You know it? Nangamba nti Aleti, I need you to, if you can, don't do it. Ogenda gweddalu. She already knew I was meant to. Nangamba, because me, what happened to me is natusega inakola nakola natya. Nangamba ngatosobola kwerwanako nangatokizibwa kwerwanako. Because the first thing they do is binding. You know what that means? You know that, right? No. They bind you to like a bed. Tie your arms, tie your legs. Then they do their shit. Your job is to swallow. Oh. Do you understand? Yeah. My heart really broke for this girl because you see, she had worked so hard. Nga atobye n'ensi, atobye ne batobe, ng'alwanye n'obulamu. Naye nga akola nnyo buli ssente z'akola ziweza Uganda. Abeeka babe comfortable. Baganda be nga basomera amasomero malungi. Era nga bamwagala nnyo sisaawa bw'akola mu supermarket y'e Bulaaya. You understand? Naye nga supermarket gyali akolamu yali ndala. Oshegeera. Nga bamudondola nga apples. Ndera. Munange, I looked at my friend. Tutandise okumunyiganyiga ebiwundu. Tosobola agenda ku reportinga. Because how do you go? It is illegal even. It is illegal. How? Gwado nonyayo chibwe wetunda wado nonyayo. Let me tell you Kasuku mbulamu bwensi eno. Olaba bawala abetunda ku kkubo. They suffer. Olaba nti baba bagenze nabo nga agenze kola. They rape them sometimes. Yes, her intention is to trade sex for money, but sometimes they use them ne babalekaawo. Ne babakuba, ne babakozesa, ne babatta, ne babakola ebintu bingi. You know, those girls go through so much. Era mu bulamu bwensi eno bane bw'oba oli muzadde, you pray for your child. Aleme going down that path because it's very dangerous and very, very sad. Washitegete. Kati munange, mugamba what's going to happen? Are you going to go back again? But yes, the guy has ordered again. The same guy? Wow, that's a lot of money. It's a lot of money. Kati nze sente ze bali offerings okumpa. 8,000 Uh. So,
Munange mugambo dde nga manzirayo nina okuzimbira mama wange ennyumba nzirayo kati nze Kasuku wano wengambira abantu ekigambo kino it's not your responsibility okuzimba ennyumba yeewamwe ey'ebijja not in a bad way but if you feel like sente zibuze teweeteka ku pressure weeteke ku nninga ogende obbe ogende weetunda okola ebyo ebintu kubanga yagasanyusa family yo people don't appreciate. I know. They will never appreciate you. They won't. Yeah. Family so kuvamu abantu ne appreciate nga families amwe eziba omanyi family wala families zina dynamic nga nonji nnyo nga abantu bali very organized with your money present. Those ones will appreciate you. As a matter of fact they will contribute. Mulabe nga mwena mukola ki muzimba. But bwobanga gwe mutwe omukulu mu family nga gwavuddeyo gwe breadwinner gwe buli kimu gwafunyemu ka sente. We limiting ekwanga ogenda gwe ddalo. Otherwise ogenda situla baggage ya buli omu. Okitegedde. Ogenda sasula baggage ya buli mama o taata o bakojja abo gundi aradde egundi yetaga dialysis gundi yetaga kino ono yetaga genda Nairobi kulongoosa kibumba ono you're going to carry all that pain and abawala abasinga they work so hard oshagedde nze ono abawala bemanyi Kampala Kasuku nga teyebaka nga kera kumacha nayiriba natula mudukale nayiriba nayingira wino nayiriba ekiro nga inogenda kukuba yetunde oshagedde yeteke muteketi agende yetunde ye Malaysia oba wajo nena jasazewo gende do you understand aboneboneleyo mu nsi eno kubanga ayagala kulabika nti ewaabwe bambi tebaswala bakulira mu nnaku kyobola mu nseno ffenna twandikuliddeko mu ssente you understand ffenna mukama yantuwadde ku chance netukulirako mu ssente but it's unfortunate oshegedde so munange omwana tumunyiga biwundu nga yetekka kuddayo namugamba ekigambo kimu I don't know if I want to continue with this business naye ngenda okwogera ekyo ekintu ng'oli gaye we Nigeria omujjukira nga yina kyambalidde nga ngamba leti nina kyenvala njagala olinnye ojja onsange wa Cambodia. I'll be a story for another day because it's crazy. Njagala ojja olinnye onsange Cambodia. But before we go to Cambodia, ogenda kujja onsange wa Benin. Benin omanyi? West Africa. West Africa. Bwe yansomera nenda banga mpitawo anguyira ticket anguyira buli kimu konze Benin tugenda kola ekyo nangamba gwe jangu. Waliwo ekitambula nangamba you look like a sharp girl. Njagala ojje. Nangamba but before that I'm going to come to Dubai. I want to invite you to something. Konze kale. So mninga guy ajanga he invites me to something. It was like you know what they call the gentlemen's meetings, you know those things where people of a certain class sometimes go to a golf club to play golf and talk, sometimes go to like a nice restaurant to chill and talk about money, you know. So he invites me to something like that. It was a gentleman's meeting and it looked like everyone here at your meeting had some money. Ngabaina mwaka ogo. So guy nga nsomera nga ngamba njagala obeera assistant wange. I'm like okay. Amangu agwa chichi. I was a go-getter. I've always been a go-getter. Nze bwe ngamba nti ngenda kukola ekintu Kasuku. Wallahi ne bwe kitwala emyaka 10 manja kikola. So I had always told myself nze I'm going to win but I'm going to say oba anti I will win. So guy ngamba you're a go-getter, you're the kind of person I want. I love your energy, I love your vibe. Njagala oyingire mu buno obulamu. Now Chesamanya was the guy yali akola ebintu bibiri ng'atunda enjaga illegally. Not on a low law. International, I'm talking international. And then yalimu samize as well, but omusamize bali abafere to a level of the South Africa biwero mukwan because for him ebintu byali mu byali bidala nyonyo it's scary to a T. Check it now. Why does he invite me? Bwe twaba vibing down na ina munyumizaako ntinagenda ke South Africa nenkola ebintu ebyo. So sometimes bwobanga oyogera ebintu tomanya ani gwonyemesa, tomanya ani awuliza, tomanya ani apikins eki. So yeah, picking up ebintu alaba opportunity. Ambo no mwana mwala jakola. You understand? So mne mkwano go yenga dayo nga akola. Now me I was supposed to go to work like a day after that. Ninga manzali ngenda kuduka mfulume Dubai ngende Uganda. Ntoloke. Remember that. Mukuyingira wano bakujja ku passport. But because this guy trusted my friend, bandekera passport here. Now, I was about to betray my friend because he already earned it. Some mugamba nti ngenda kudduka nfulume Uganda. Nina mugamba nti dem n'engamba sisuubira nti nsobola okukola. Because from all the things she was telling me, nebakono bali bangamba n'engamba nze n'amalako. Nga tojja. I cannot. Because first of all, mtu amala okosanga poti, they expect you to chew and swallow. They're watching the whole time like this. Meanwhile, at the same time they are doing this, they expect you to be performing as a woman intimately. Onfuna, teberezamu, you're all drenching in shit, but then someone is literally on you, going hard on you. As nasty as the situation is, you're expected
to perform ng'omukyala bw'alina performing. But bano balwera bawalabu. No. All abantu time with you. Okay, so mbadde nkubuuza wali nti babeera bawalabu. Not necessarily. Men from across the world. And you know what's funny? Women enjoy it too. So oyinza ofuna ekikyala nga kyagagga kyafuna sente zaakyo nekigamba I want to do ABCD. Because idea twawuliranga nti bawalabu babikola ebyo babyagala nnyo asoboleeta embwayi ekyo bakikolera ddala. Bestiality is one of the things that they enjoy. They literally can employ you to satisfy their dog as they watch. So the whole time you're doing that, they are also masturbating. You understand? For you, they just want you to let their dog do whatever it is that they want, the dog wants, to you. They expect you to perform normally. Ng'omuntu. Pretend you're with a man. Kola buli ky'olina okukola. Onfuna? With a dog. With a dog. It cannot be a dog only. It can be any other pet. Maya abantu balina pets nyingi. It can be a snake. It can be any other pets that they have. And you know what's sad about that reality is the fact that those people are untouchable. Now, Kasuku, I share my story boldly and open. Why? Because there are so many girls that go into this life unknowingly. Mukwano gwagenda kuveera kusomera omulimu. Ogambe kangende nkole. Abamu baba legit. Naye omuntu ajjanga n'agamba nti mugala kola bwe mutine we muti kwetonda. Expect those things. And girls need to know that okwetunda is not the only way out. You can literally make money from so many other ways. Studies are kwetunda oba zakola bintu bwe bityo. Okitegedde? So munange tumala nze ngamba I made the decision nga ngenda kudduka. You can find opportunity ngenda wa Cambodia. Mukwano gwange bano genda okukola nga nkwata mu byange. Nga mpasuka. That paid me already, remember that. Nga mpasuka nga mpitamu. Kati agendoza agenda okuvayo komawo. Akube simu teyitamu WhatsApp naba blocking zedda. Naba cutting off. Okumanya nga nali muntu muzibu nnyo. I go to Uganda nenkyusa line nenkyusa WhatsApp ekimu nenkyusa nga tolina ogenda kunzija Instagram nengi deleting. Facebook nengi deleting. Okitegedde? Ningamba nze siddayo mbina ebintu ebyekisiru. Because kye nali ndabye, it had told me a reason. You can't conclude ebintu ebimu bisazem because I don't want to get so graphic. Hey, but it's not good at all. One of the girls, Katinze, the other reason I'm very vocal about this whole prostitution thing and the sexual syndicate, wachisagala abantu bajiyingiremu. Okay, me I got lucky, nali mujagu. So no one took advantage of me at any one point. But people need to know that people have died from this. I lost a friend once. I've shared publicly about her from this, something like this. Katino yeba mu trafficking, abantu Turkey ne bamujjamu ensigo batamanyi. Batuka ku muzika family yenge gamba mbu yali yagende Turkey simani bamujjamu bichi. So later on people have friends come out to say guy am approaching and I'm offer namga to ensigo yo tugakwa sente bweziti because of the poverty mindset nakiriza. You understand? Nomtwali Turkey ne bamkola but guy am marinating for over a year. Yamukwana nabera naye for over a year. Osheged. Kumbe the guy was a trafficker. And you know what's sad again? These people are untouchable. Because baba kwa tenchane gulu, but tomorrow you'll still hear things on the internet. Mbuwa msente nava kuchizimbe na agwa. Ba mkoze matiba yaganyo kumukola kwa potapati ne bamuta. You hear these things in the news every day. A friend of mine, Celine, called a documentary recently with the BBC, Runako. If you watch that, your heart will break. Actually, one of my friends features in that documentary. And she's now late. She passed on. So that's why I keep telling girls that prostitution does not have to be the only way out. You get? Yes, sometimes it feels like it's the only way out, but you need to get to a point where you respect your body so much that you don't let just anyone see you like in that line. Because togenda wona. Do you genuinely think that bonagena mu therapy me akajona gena kuteria togenda kuteria? Olabanze me who did not participate in that. It has taken me so long to become vocal. Natia. And I was once at a house party where someone did that. I used to share those things on Instagram, by the way, with my close friends. We went to a house party once and it was an orgy. You know what an orgy is? Yeah. Basically, you're in a room and everyone is having sex. And people were doing these things like this. It's a house party is. But we say we're going to Smile Witch Hills, Smile Gundi Hills, going Nyuma Yomgaga Pangisa yesterday or out of that city. My sweetheart, the things that happen in there, you'll be in shock.
so ntuke Kampala nkyusa buli kimu ne mbeesalako mukwano gwange ndowooza eri ne gimuwunyira n'endowooza obulamu bweyongeddeyo babyerabidde wayitawo ebbanga ttono nnyo mukwano gwange n'ankomawo natandika okunnoonya natandika okunnenya kagere. When I came back wano nali ndowooza kigenda kunnyanguira okuva wano ngende Cambodia with ease. It took some time for me to leave. So now I had to first of all stay here and mpamba n'obulamu. Okyegedde sente bazikuwa wazikozesaamu dde ebintu wazigwira muwala we ebintu wamuteeka musomero eddunju. But you see now I could not even sustain that life. But I was convincing myself wanegamba osobola okumalako ALETI. Oli mugezi osobola okukola ki? Okumalako. Munnange kwalunga nga akomawo nga banninya kagere nga banfuna. Nga bansamoninga ku police. Kati omusango gwe yateekayo obtaining money by false pretense. So nze ntuuka ku police ne mbagamba mbadde nsaba ababuulira ekituufu ekyaliwo. Okitegedde? Ka police tekali kamaanyi wali buno that was tiny ones. So because I respected her so much, by the nasirika. Natuna butunuzi bwenti. Ningamba okay great. Kali nazibba, that's the truth. But should we tell people the truth of what happened? Then nenda banga wenkole kyate mba muletera emiwonyo. But also I think because they already alisizachi police. Neba pisengeje bamsa. Police actually yakola nsobi, yakola mulimu yakola bubi, yakola mulimu gwayo because ogenda police notwala omusango. Bo bajja kuwandika omusango. But actually the police helped me so much because bagezako nnyo bambi okulabanga sebyeyongerayo. Era wa police yangamba nti boboso okusaswa sente z'abendi sasule baleme kutwalawa mu court because it was a bantwalanga ku Friday nga nina the whole weekend. Nangamba Monday wetuka ngo kyalo ajja kutwala mu court ojja kweyongerayo paka wa luzira. So na ne bampita ne twogera ne bangamba at least kola payment plan. Kati omusango guli civil ogenda kusasula otya. Nti ona sente meka every month oba every week osobola sente meka. Nabagambe ekintu kimu I'm not so sure because sawe nange sina kiddako. I don't have a job. Kwa nzo omutima gwange gwali mugumu nnyo kuvadda. Era nabagambe ekintu kyoma munsiba. Let's go. But the guy was like, atokola bw'otyo oli mwana muto, don't end up in prison bichi. Guy nangamba osi nangamba ALETI bagambe sente zonna asobola ne weziba ntono. But you have to also come back and keep reporting. Baba ku releasings on what? Police bond? Olina okoma ono ne basayininga ekipapula kya bond. Weekly. Konze kale nja kusobola okufunayo emitwalo 10 buli week. Naye kazo wazifuna. Mwana gwe namala nenzifuna zonna nensasula. Ne weewonye ekyeri. Kati olwo mukwano gwe basindisa okubanja oba? Kubanga jjukira nze wenziruka banyweza ye ne bamusasuza ezo sente. N'akola. N'asasula enkalu. Oh. So yajja kuziza songa netayinza kundeka ngende bwentyo. I see. So nengamba nja kufuna emitwalo 10 buli week. So police was like, ziretanga wano buli lunaku. Buli week bozifunye. Nengamba nyizo obutasobola kwa nazo za kunoonya bunoonya. Kanseke ku simu. Osi nangamba but you have to bring back that paper to signing. Noza nalabikayo omulundi obagumu. Oba ebiri awo. Saddayo mukwano. But God helped me. Nenfuna ezo sente. Okitegedde? Mukwano gwange ne musasula zali sente nnyingi. Mpola ne musasula. But I think also she understood where I was coming from. Nategeera ekyali kintiisiza. Also nange naye mulinako ddaati mungi. Mungi nga singa nayinza okwogera omwana enjogera bwenti nengamba ABCD. It was going to be so bad for her and her image. Kubanga ye yali mu social life already nga bebali mataala ba socialite. So munange ne twetegeera nangamba for as long as you pay the money. Ne bofuna etano gwe giteekeko. Naye wampisa bubi kituufukiza nti wampisa bubi but it is what it is. It is what it is. Nze ne mugamba nti seetonda, that's the truth. I'm not so sorry because I'm going to pay you. Secondly, nali sigenda kusobola kola kintu ekyo. Nanga but at least one bad ngamba. So in the moment ngamba nze seetonda sigenda kukikola. But I think jenkomye okula. Natula wansi ngamba no, can we meet? Ngamba zino musasula later. This was in 2024. I was like, can we have coffee? I'm so sorry for what I put you through. Oshagede. Ne lulinga waya zikyali ntono ngamba gwamanyi wabula mukwana. Gwamanyi sijja kusetonda oshagede. Because omenge guba gukuwaga enjage. Kuwaga ngola gwa to on top of the world. So munange. Ne musasula ne kigwa nayenga. Kyeyo. Kati Dubai tokyaddayo. Naddayo bulamu bwamala. Basooka ne bambaningamu. Nina emisango gye nazaayo emirala awo.
tujja jinyumya nga tutuuse ku Cambodia. So the next time we meet, tutandika Cambodia. Kati olwo tugenda mu basawo Abaganda. Ne bano be bayita omanyi bano abantu nga wala Billionaires Club. That kind of thing. The movie. The Nigerian movie. And drug traffickers. Kati nfuuka drug trafficker ebyaddala. Oshitegedde. Nga onatera okubeera ku wanted by Interpol ebyaddala. Wagendako ku wanted. Kale. Tujja kuba tutandikira awo naye kati ndowooza biri ne betubirekamu. Because nothing really happened to you. You're blackmailing. Don't do that. Tobirekamu ne Kasuku. Kale ojja kugira kiri kyogiramu ko wali kato. Ntyaba. Ojja kulaba how you can play with that. Because by what it was, that maybe it had happened to you. Oh, no. But the way you've just been explaining it did not happen to me. Really, there's nothing graphic about it. Yeah. Okay. There's nothing graphic about it. Because you know, Kati, the journalism in a space, saying that to get a rape. Oh, by the way, yes. Nemukoti bakubuza yakukwata atya tunnyonnyole. Newebuzabuza. Boyino reporting. That's correct. Yebisinze nolemesa emisango gya rape. Bantu bamanyi kweyogerako. Anti mu kkooti bw'otuuka alitowooza nti yankwata. Yakola atya? Are you for real? Era olina omunnyonnyola nti yankaka bw'ati. Olimba. Nimbye fuula. Muganda wange tebikoma wano nti ne bakkebera. Bwe bamala okukebera ekyo ekiraga nti yes naye olina okunnyonnyola. No, how deep was the man? Gwe wanyumirwa. Kati nondi balyoka bakubuuza features kize wamulabako ezikakasa nti yeye. Olwo tanso omudescribinga. Sebo. Nti namulaba nga ayina bayita muganda we wano. Ayina sima muganda we omulala wano. Kati ne bamukebera gayi. Rape cases nzibu nnyo, but most times of course ziwangulirwa ku public opinion. But you know, omanyi Kasuku, for sure, I think fenga abantu we need to stop ebintu tulina okulekera be stigmatizing. Yeah. I can see that when people come out online they were sharing I was raped, this happened to me, people in the comment section namudakati navumoli. You're stigmatizing these people nti teri muntu mulala agenda kuvayo yerwaneko songa bino ebintu bibeerawo nebichuka ku bantu banji. By then these things really happen. Oh, they do. But how we respond to them. Yeah, true. Because there are some people ori ajana nyumia ori nagana story nga tekwatagana. True. Nolabo musiru agamba mu story tekwatagana. Achakutte essimu bwe kuba ekifaananyi n'ekubuulira nti Tuesday 8:25 am. Ngejjudde omuceere naye ateesa. Okitegeera because we need to understand abantu nga bwe bafaanana. Yeah. Si bwe bali. Kati olw'okuba olabye omusajja bambi musirifu, bambi abadde abagabira ssente tasobola kikola. Oba okitegeera. Abalala there are people who are not good storytellers. True. Kati nga ye ennyumya gy'anyumyamu. It will never be convincing. Ate ebintu era ebisinza okulemesa emisango wano. However, when you get a good lawyer, lwakuba nti kati naku zino everything is about the money. I know. But if you get a good lawyer, most cases baziwangula. Yeah. And if you know how to sway public opinion, yes, then you're good to go. So that's one of the issues. Misango ngeje ja rape jejina awo. But yeah, wakati Dubai ya farm kati ne bomb zino zijikubyemu. You know business batte kyaliyo nnyo Dubai. Because I think bade baruddewo ku innovating ekintu ekipya kati nga wala abasemba koleyo museum of the future. Yes. So ebintu ebisinga most of the people badde babigenzeemu kati nga tewala kipya kati ate olutalo luno oluze lwakuba advantage y'olutalo be banaabakuba ennyo bajja kwetaaga abazimba, bajja kwetaaga ebiki buli kimu kipya. So abaana balyoke baddemu okukola ki. But abantu abasinga era you're not the first person agambye abaana teweegomba bw'olaba online. Nze ebyo mbimanyi abagagga bangi bali eyo naye ng'ali ku ddagala naye nga gwe bw'omulaba olaba emmotoka ey'akabi neweegomba. Abantu basuza ebintu mu mayumba gaabwe oluyunga olukutuusa ewuwe okandalaba nnyumba nnene agibeeramu bwomu yoga naye ennyumba eno agibeeramu bwomu atya. Ate mukwano gwange tebamutwala eri ejjinja yonse emisota. Okiraba. So people do things don't usually appear as they are. Ekyokulala hasoyo gibeereko. True.
Teweegomba nnyo haso z'abantu balala. Kati ojja kugenda wano ogwe Dubai ogwe ku muwala akuyingize ate kali ennaku zino tebakyayogera. Weesanga weesanze awo. Weesanga kutuusiza ne wogenda okukolera nga agambye ojja kunkubira ng'onnyuse. Kuba abasinga bagamba ogenda kwetunda. N'olowooza kiwedde. Musajja ku mukazi. Thank you. Olaba embeera nga bw'egira. But si byangu. You've gone through life. I have gone through life. Yeah, you must be grateful that you're still alive. Every single day. So let me tell you, Kasuku, that's why my story, I will never stop sharing it. Kubanga, first of all, it's a miracle that I'm still here today. It's a miracle that I'm still here. Secondly, everything that I've been through, I sat down, I analyzed the situation. So if you put yourself in a tough situation, you have to get yourself out of that situation. You are responsible for your healing. So also if you can encourage a few people to not do these things, be the voice. Social media. So when they come and listen to these things, you know what? Sijja kukikola ne watasayo omuntu omu kubanga you cannot kutaasa the whole world chimala kale. So until next time, thank you mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala weereza omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda weegiwaaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kigwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent. waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange.